The letter T signifies four things. Number one, T for thank. The first feeling when you have a guru in life, the most prominent, significant feeling, whether you go to that level of knowingness or no, I don't know, very good, but you will always be in a feeling of gratitude. Otherwise, you have not come in a sharan. Correct? So, number one is thank, meaning gratitude. Any time you are praised by anyone, the first feeling, the first thought, the first word will be Guru Kripa. Right or not? Whether you speak or not. So I said feeling or thought or your words, someone acknowledges your seva or appreciates your seva. And the first thing which comes in your mind or on your tongue will be Dev Guru Pasai or Guru Kripa or His grace. So this is the bhakti mark. Nothing of yours. So you become egoless, you become stress-free, no tension, happiness, feeling of joy, feeling of love. Want to extend that love to others. Everything follows. It's all psychology, not philosophy. If you are happy, you would want to make someone else happy. Simple as that. So, number one is thank, gratitude. Just imagine if we like someone's, listen to this, if we like someone's services, say a barber, cut your hair or trims your beard or whatever, અને બહુ સરસ રીતે કરે તો આપણે એક ફિલિંગ શું જાગે ટીપ આપવાની, સારી ટીપ આપવાની, વધારે ટીપ આપવાની, કે કોઈ વેટર હોય એન્ડ એની સર્વિસીસ તમને ગમી તો what do you give? You usually might not be giving, but that time you'll give. Or તમે થોડી આપવાના હોય એને બદલે આવે because you show your appreciation in this way. તો બાબરને તમે આપશો, વેટરને તમે આપશો, તો ભગવાનની કૃપા તમને ગમી નથી લાગતી. જે રીતે તમે કોઈ ટીપ નથી આપતા. હવે ટીપ આપવાવાળા આપને કોણ? સો સેવા. Seva is expression of your gratitude, nothing else. Seva is not your pastime. Seva is not because you had the talent, you could be of some use to someone. All this rubbish is just play of ego. But it is કે હું જ્યારે બી ખુશ થાઉં ને ત્યારે હું કંઈક આપું છું, અહીંયા હું કંઈક ધરું છું. બાબરને તમે ટીપ આપશો, તમારી ખુશી વ્યક્ત કરશો, તો તમારી ગ્રેસ હું અનુભવું છું, એ ખુશી તો વ્યક્ત કરો. That is સેવા. સો કે હું તો અહીંયા સાધના કરવા આવ્યો છે, એ ડોબા હજી ખુશ થવાનું બાકી છે તારે. જે ખુશ રહે છે ને ગુરુઓના સાનિધ્યમાં, એની પાસે ચોઈસ જ નથી હોતી કે સાધના કરે કે સેવા કરે. અરે અમારા નાનક દેવ તો મસ્ત, કેટલા ભજનો મેં તો ગાયા છે નાનપણમાં, તો કેટલા બધા. હમણાં ઓછા આ લોકો નારાજવા. નાનપણમાં તો નાનક વિના મારું એક પણ ભક્તિ સેશન પૂરું ન થાય. એકાદ તો હોય, અને ઠાકુર તુમ શરણાઈ તો હોય જ હોય જ. એને કીધું what is this? What is the meaning of this word meditation? ગાતા ગાતા ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ હું બતાવું તમને. શબ્દ ખાલી ગાવાનું પ્રેમથી, અને ગાતા ગાતા એટલા ડિવાઇન લવમાં તમને તમને ઈશ્વર પ્રાપ્ત થશે. વોટ એવર વર્ડ્સ હી વોન્ટેડ ટુ યુઝ. આત્મા બોલો, ઈશ્વર બોલો, જે બોલો, એ નિર્ગુણ નિરાકારની પ્રાપ્તિ થઈ જશે. પણ ગાતા ગાતા, તમને ચૂપ કરીને મૌન કરીને નહીં,
એમનો માર્ગ ગાતા ગાતા એટલે મોર દેન 5000 પદ ગુરુ ગ્રંથ સાહેબમાં ઇન્ક્લુડ કર્યા છે જુદા જુદા સંતોના. શીખ ગુરુઓના તો 6 ગુરુઓના 6 પદો, પણ 13 હિન્દુ સંતો ને 2 મુસ્લિમ સંતો, એમના કેટલા બધા પદો ગાતા ગાતા તમને હું ભગવાન પ્રાપ્ત કરાવ. ચૂપ રહીને આંખ બંધ કરીને નહીં. એ પેલા ઝેનવાલા બોલ્યા ચૂપ થઈ જાઓ, આંખ બંધ કરો. વી ઓફર યુ બોથ, જેને જે કરવું હોય તે કરે. ભાઈ નાચીને ભગવાન પ્રાપ્ત કરવા હોય તો એ, આંખ બંધ કરીને પ્રાપ્ત કરવા હોય તો એ, બંને એક જ જગ્યાએ પહોંચવાના છે. ખાલી ભગવાન કૃપાળુ દેવે કીધું કે આ જરા ઇઝી છે. ગાતા ગાતા હસતા રમતા પ્રગટ હરી દેખો. એ મુક્તાનંદજીનું પદ. મુક્તાનંદ સ્વામી વોઝ અ સંત ઓફ ધ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય, મુક્તાનંદ. અને એમનું આ પદ અને એ પદની પણ આ પંક્તિ હસતા રમતા પ્રગટ હરી દેખો રે, એ પરમ કૃપાળુ દેવને અને ગાંધીજીને બહુ બહુ પ્રિય હતું. એટલે એક પત્રમાં તો પરમ કૃપાળુ દેવે કોટ બી કર્યું છે આ 2 પંક્તિ. હસ્ત એનું સ્વપ્ને જો દર્શન પામે રે, તેનું મેનું મન બીજે ભામે ચડે જ નહીં. હસતા રમતા પ્રગટ હરી દેખો રે, જીવન જીવ્યું સફળ કર. સંતાઓ દોરી, જીવન દોરી, અમારી સંતોના હાથમાં જીવન દોરી. બોલો તો thanks. When you are grateful, when you enjoy someone's service, you want to gift or tip ke je bhi ko. In fact, yesterday I had to go to the Raj Upan because it's too hot. Karuna billing agar je darshan window every Sunday hoy, so it's too hot. So I said I don't want them to, લાઇટ બી બહુ છે ને હીટ બી બહુ છે, એટલે જોઈ બી નહીં શકે ને ગરમી લાગે એ અલગ. સો આઈ સેડ લેટ્સ ચેન્જ ધ વેન્યુ ઓર ચેન્જ ધ ટાઈમ. સો this time we are trying in Raj Upan over here. So I had gone there કે ક્યાં ખુરશીઓને કેવી રીતે રાખી શકો આ ડિસ્ટન્સમાં, મને કનેક્ટ વિલ આઈ બી એબલ ટુ કનેક્ટ ઓર નોટ. સો શેડ છે, આ છે, બધું જોવા ખાલી 10 મિનિટનું કામ હતું. એના પછી બાજુમાં જ બધું સ્ટ્રક્ચર્સ બનતું હતું. તો આઈ હેવ નેવર ગોન સિન્સ લોકડાઉન. તો નેમીજી સેડ બાપા તમે રેસિડન્સનું જોઈ લો, મંદિર ઇઝ ઓલમોસ્ટ રેડી. એક સેપરેટ મેં અંદર મારો સાધના કક્ષ બનાવ્યો છે. તો એમ કે તમારા ભગવાન ક્યાં બેસવાના છે જરા એકવાર જોઈ લો. એટલે મેં કહ્યું ચાલો અહીંયા સુધીને આવ્યો, બધું પહેર્યું છે તો જઈ આવું 5-10 મિનિટ. So I went, it was what 11:30, 12. So hot. અને બધા વર્કર્સ તો કામ કરતા હોય. And you know when I came back I was totally wet. એટલી ગરમી હતી. અને I said I have to acknowledge and appreciate their seva. Now the word work is no more left for me, so I consider my work also seva, others' work also as seva. So I said, જ્યારે બી આનું શું કહેવાય, ઉદ્ઘાટન ન કહેવાય, શું કહેવાય, ગૃહપ્રવેશ બોલો કે ઉદ્ઘાટન બોલો કે જે દિવસ નક્કી કરશે લોકો, મેં કીધું પહેલાં તો બધા સેવકોને હું 1 કિલો મીઠાઈ મોકલીશ. વોટ એવર બક્ષિસ ટીપ જે રીતે જે કેટલા છે મને કશું ખબર નથી, પણ વોટ એવર ઇઝ પોસિબલ અપાર્ટ ફ્રોમ ધ વેજીસ એન્ડ ઓલ. અને આઈ વિલ give them some good words also, only them, and I will appreciate them. So by words, by mithai, by money, whatever can please them. તો ત્યારે જ મેં નક્કી કર્યું કે હું આટલી 1 કિલો આ બધાને, પછી મને ખબર નથી કેટલા 15 છે કે 500 છે, આઈ ડોન્ટ નો, પણ જેટલા વખત એટલી ગરમી તો આપણે તો ખાલી પેલું વ્હાઇટ બિલ્ડિંગ દેખાય, બીજું દેખાય નહીં.
પણ મને ભગવાને જે દ્રષ્ટિ આપી છે એમાં જેટલાનું કોન્ટ્રીબ્યુશન છે એ બધા બી દેખાય છે. So I should reciprocate. So seva is what you did for me, not important. What I can do for you, for your mission, is important. My ego will see what I got from you or what you did for me. My bhakti will say what I can do for you or what I can do for the mission. So you will know that both are doing seva, but one is on the ego level, one is on the bhakti level. પેલાને ટાઈમ પાસ કરવા માટે કરવું છે અને આને ધરવાનો ભાવ છે. ટુ સેકન્ડ ટીનું સેકન્ડ સિગ્નિફિકન્સ ટ્રસ્ટ. Trusting him means what? You trust your guru, God, whatever. So trusting him means trusting his philosophy, his siddhant. So many things in life we infer, anuman. Like every 26th January, the awards, the list of the awards, Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Padma Shri, આ 3 awards બધા જે બધા અનાઉન્સ થાય and લગભગ the ceremony is in March or April, right? So around 170 awards જેટલા થાય. 13 highest Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Padma Shri લગભગ 110 જેટલા હોય. અને so we all are eager. On 26 it's declared, so we want to go through it. કેટલાને humanitarian માટે મળ્યું, કેટલાકને સાયન્સ માટે મળ્યું. હવે એ લોકો સ્પિરિચ્યુઅલ બી સ્ટાર્ટ કર્યા છે છેલ્લા 4-5 વર્ષથી. તો સ્પિરિચ્યુઅલ કોન્ટ્રીબ્યુશન માટે એવી રીતે બધા અવોર્ડ. સો વી આર ઓલવેઝ ઈગર. વી હાર્ડલી નો, એક્સેપ્ટ ફોર 4-5 names we hardly know, but we infer કે કંઈક સારું કર્યું હશે ત્યારે જ પ્રેસિડેન્ટ ઇઝ ગિવિંગ ધીસ અવોર્ડ ટુ ધેમ. વી ડોન્ટ ઇવન નો કે એને શું કર્યું છે. સડનલી સમ નેમ પોપ્સ આઉટ એન્ડ યુ ડોન્ટ ઇવન નો. But you know that much, if the president has decided to give this award to this person, he definitely must have done something good. He wouldn't be a murderer. President award આપે છે કે his highest civilian award, say Padma Vibhushan. Vibhushan is the highest. Of course, Bharat Ratna, but it's not given on this day, that's why. So Bharat Ratna, so it's આપણી પાસે તો ભગવાનની ફિલોસોફી છે. વી ડોન્ટ નીડ ટુ ઇવન ઇન્ફર આઉટ ઓફ અ લોજિકલ સેન્સ. You trust him, you trust his siddhant, you trust the karmic philosophy which he has given us, punya pap. So sometimes when you are suffering, you can directly, you need not say, maybe I have done something bad in my previous birth. You have to say, I have done something wrong and I'm just enduring the fruits of it right now. So much surety સાથે, though you don't even know that birth, because of your trust in him. And so his siddhant is philosophy. So last Sunday I was telling them in the darshan window, કોઈનો કંઈ question હતો એના અનુસંધાનમાં કે what is the karmic philosophy, though it's the next pad, but what is the karmic philosophy according to Bhagavan Mahavir? Very simple, one line. If you have started a circle, the circle will complete. Action to any reaction, or action to any cause to any effect. But if you have done something, so you have to suffer its consequences. This is the karmic philosophy, which is quite reasonable and logical also. Though you don't know anything about the karmic particles and all, and you don't need to know at this point.
But this is Bhagwan Mahavir's. If Bhagwan Mahavir's Atma had done something wrong in the 17th birth, which was it? Tripushta Vasudev. You all know that thing. And then that singer, and he tells the singer to sing, and then એમ કીધું કે મને ઊંઘ આવી જાય એટલે યુ સ્ટોપ. પેલો એના તાનમાં જ હતો, સો હી ડિડન્ટ સ્ટોપ. સો ખલેલ પહોંચ્યો એમની ઊંઘમાં. સો હી ગોટ સો. And always when there is less sleep or not good sleep or broken sleep, highest chances of mithyatva and anger. If you find yourself little bit in a phase of anger or in some weird thoughts, just go off to sleep. Problem will be so. You don't need to be a pure patrajiv also. You don't need. Tarat ungh rahi lo, when you get up, you will get all ullas and parinam. So if someone comes to me, at least for the problem of mithyatva and mithyatva in the sense weird thoughts, even she cannot analyze. But તો બધું પહેલા જુલાબ લઈ લો, પેટ સાફ કરી દો અને પિલ લઈને 8 કલાક સૂઈ જાઓ અને પછી ઉઠીને સીધો આવીને કે અહો અહો. Because now more than philosophy, we need to apply psychology. No medical doctor is going to be successful if they know only medicine, they don't know psychology. Because 80% તમારે આમ જ કરવાનું હોય. કોઈ એવા આવે ને અમુક, oh God, અમુક લોકો આવે તમારી પાસે, they just want you to tell them કે તમારી બીમારી ભયંકર છે and you have to have these 6 different type of pills and all. They come for that. So if you say કે કંઈ નથી, મટી જશે, 2 દિવસમાં મટી જશે, then you are a bad doctor. Some come and they just want you to, guide them કે અમુક શું diet ને બધામાં ફેરફાર. They don't want medicine. You have to study that first. If you want to be a successful doctor, if you want to earn money, name, everything, and solve their problems also, you should know psychology. Whatever. So, so 17th birth, he said કે એટલો ગુસ્સો આવ્યો કે એના કાનમાં સીસુ રેડાઓ, સીસુ molten magnet, liquid magnet, so and seal the eardrums and all. So he started the circle in the 27th birth. He didn't do anything in that birth. અને પેલા આવે છે અને કાનમાં ખીલા ઠોકે છે. Circle is complete. You started it, it should end with you. Now if this is the truth, how can you complain in life? Just because you forgot when you started the circle. તમે વેટરને ઓર્ડર આપ્યો અને પછી અડધો કલાક પછી આવ્યું અને કે આ મને નથી ભાવતું. અરે તે ઓર્ડર કર્યું છે, તે આવ્યું છે. In between you forgot that it was ordered by you. Anything happening to you is a letter signed by you. Anything happening to you, good or bad, is signed by you. Nobody has that power, capacity to do something to you which you have not wished for. But maybe in some other birth. So how can you ever complain? So trusting him and bhakti for him means bhakti for his philosophy. You say, I love you very much, but why didn't you help me when I was facing such situations? Then you don't trust his philosophy. તો ભગવાનને કેમ કાનમાં જે ભગવાનને મેરુ પર્વત પર બર્થડે પાર્ટી હતી. ઇમેજિન ધ વેન્યુ ઓફ બર્થડે પાર્ટી. આપણે તો આ કોઈ બેન્ક્વેટ હોલમાં કરીએ, અહીંયા કરીએ, કે અત્યારના તો વીઆઈપી કે હિબ્રુ કે કોઈ વાર તો ઘરે જ કરી નાખીએ. અને ભગવાનનું વેન્યુ તો જો મેરુ પર્વત એન્ડ ઇન્વાઇટેડ લિસ્ટ બધું કેવું, 64 ઇન્દ્રો, 64, like 64 presidents coming from 64 different countries, એટલું. એન્ડ સ્ટીલ એવા ભગવાન, આટલા શક્તિશાળી ભગવાન ને આટલા શક્તિશાળી તો એમના અટેન્ડન્સ.
And it's still, yes, whatever he started, he had to finish. So trusting him means trusting his philosophy. You just need to ask yourself three questions. What do you want? Why do you want what you want? Why? And how will you achieve it? Three things. Anything. Say health. What do you want? Health. Why do you want good health? Why? તમે બોલો તમને જોઈએ છે health. Fitness, freshness, anything, what, why you want to use is another thing. Even yogi needs, even bhogi needs good health. You think બધા જે ફિટનેસ ફ્રીક છે બધા સેવા માટે છે? હા, પોતા માટે નહીં. I'm asking a general question. So even a bhogi needs a good body, even a yogi needs a good body. So whatever your reasons are, and how will you achieve it? Wealth. What do you want? Wealth. Okay, why do you want wealth? For name, for comforts and luxuries. Why do you want? You have to be clear. And how will you achieve it? You want Atmagnan? Why you want Atmagnan? Why you want Atmagnan? Shiv? Or you don't want? You want Atmagnan so you can have shishyas and all? Dedicated shishyas. Then true happiness. Whoever told you true happiness is in the soul? Are you convinced? Get me a soul first, then I'll operate and seek any other sukh cheke. Okay, whatever. So be clear about it. What, why, and how. Simple. And એમાં જે માર્ગદર્શન બનશે, trust that philosophy. So first I said, just thank Krupadev. But to trust the philosophy of cause and effect he has shown us. If you want sukh, તો સુખના કારણ પકડો. If you want દુઃખ, દુઃખના કારણ પકડો. If you don't want દુઃખ, દુઃખના કારણ છોડો. Simple. This is his philosophy, and trust it. So thank, trust. Then third was think. See, આમાં મેં listen નથી કીધું. જે તમે હમણાં કરી રહ્યા છો. I didn't say that. I didn't say sing. જે તમે કર્યા કરો છો. Sing નથી કીધું. Listen નથી કીધું. Read નથી કીધું. Do પણ નથી કીધું. Think. Think first regarding, first step of thinking will be introspecting. Was I a good daughter-in-law during that prasang? Was I a good wife? Was I a good husband, son, brother? And then you remind the prasang. And you said, I could have been much better. Why wasn't I? Because something was running in my mind, that anger was there, that expectation was there. So if that was not there, I could have been much. So આવી રીતે પ્રસંગો અને એના ઉપરથી પરિણામો. Why did I think that way? That fellow is selfish. Because somewhere there was an expectation which was not fulfilled. Now that expectation is not there, I'm not finding that person selfish. But that person was selfish, so he should remain selfish, right now also. But because I don't have an expectation right now, I said, Kitlo saras. So the problem was inside me, not out. You got it. You thought. એક સત્સંગ ઓછો સંભળાય તો વાંધો નથી, if you don't have time. But don't miss out on your introspection. I'm not saying keep 1 hour in the night for introspection and all. But જ્યારે કોઈ બી એવી થોડી હાલક ડોલક થાય ને, sit quietly in front of Param Krupadev. Just look at him and let the whole thing come back again. And with him and his presence, you will start realizing where you went wrong. So thinking, the first step is introspection, and second is contemplation. Now give direction to yourself. Oh, I'm a peaceful, powerful soul.
શું મારું સ્વરૂપ છે? Just that stillness, observer, witness, giver of love. Never expect. રાખું કેવું પરિહરું, મારે કેમ કરવું જોઈએ, શું કરવું જોઈએ? Give yourself a direction. Don't come to me. Take wrath of not coming to me. And you will progress that year. You ask yourself, take an answer from yourself. So, thinking ma what? Introspecting, prasang. Was I impulsive? Did I act childish? Was I rude? Was I impulsive? Okay, જે થઈ ગયું તે થઈ ગયું, but let me give a direction to myself now so that I don't repeat. So it will really help you. And see, nobody else will need to advise you because you only advise yourself and give direction. Okay. So don't delay. હમણાં આપણે ક્યાં રહેવું, આપણે ક્યાં? Failing to plan is planning to fail. You are actually, sometimes you just don't want to plan. Karsu, kale josu. So failing to plan means you are actually planning to fail. So don't delay and never give up. See our prema pitch, they don't give up at all. યાદ નથી રહેતું, ચલાતું નથી, નથી, but they don't give up because they have two examples in front of them. One is Sobhag Bhai. He didn't give up and he attained the highest state possible in Bharat Kshetra. And Dordu, આખું કુવામાં પડી જાય, whole rope, only 6 inches are yet in your hand. You can. So why give up? At any time, why give up? તમારી તો વાત જ નથી કરતો. If you give up, you are having some psychological problem. I'm talking with age also, don't give up. કંઈ યાદ નથી રહેતું, still don't give up. તમારે ક્યાં યાદ રાખવાનું? એમને તમને યાદ રાખવાના છે ને, કે આના ઉપર કૃપા કરવાની બાકી છે, આને સમ્યક દર્શન આપો. તમારે શું યાદ જ કરવાનું? How does it matter? Okay, forget. So thanks, trust, think. And the fourth, try. Try. હમણાં નહીં કરશો તો ક્યારે કરશો? ઓલ્ડ એજમાં કરશો? Yesterday, nearly 1 hour in the afternoon, we were on the video call. I don't give my afternoon time, that's my personal time, I don't give. પણ એટલા બધા જણ સિરિયસ થઈ ગયેલા આઈસીયુમાં જ્યારે પોસિબલ હોય ત્યારે જ એ બી ગુરુજી કરીને ફેસ ટાઈમ કરાયો, પછી માંગલિક સંભળાવ્યો. પણ ધ પેન, હું સંભળાવું તો હાથથી કે પણ ખરા કે સાંભળું છું. મેં કીધું માય કાકી વોઝ ઇન ધ હોસ્પિટલ, સો મેં કીધું શ્રવણાપના કરો બેન, આ કરો, આ વ્રત લો. પણ અહીંયા પાઇપ અને એની ટાઈમ વેન્ટિલેટર પર જશે, પછી થોડું ડિફિકલ્ટ પડી જશે. સો બધું સાંભળાવો. પણ આઈ વોઝ વન્ડરિંગ કે તમે જો આવી રીતે પોસ્ટપોન જ કર્યા કરશો, ઇફ યુ ડોન્ટ ટ્રાય નાવ, you will know what to do. In old age, you will know what to do, but you will not be able to do. હવે તમે આઈસીયુમાં પડ્યા હો, યુ નો કે હમણાં કૃપાળુદેવનું સ્મરણ કરવું જોઈએ, 18 પાપસ્થાનકની ક્ષમાપના વગેરે કરવી જોઈએ. You will know everything, but you will not be able to do because she could not even join her hands. હું ગયો, એનો છોકરો લઈ ગયો ફોન, and school, બેન ખાલી સાંભળો, હું નવકાર મંત્ર બોલું છું તે સાંભળો, આ બોલું છું તે સાંભળો. અને મેં કીધું તમે જો સંભળાઈ રહ્યું હોય તો સ્લાઇટ નોટ બી કરજો. તો શી વુડ નોટ. અને પછી મેં કીધું બેન તમને આ વિકલ્પો હમણાં રહેતા હશે, પણ એ પ્લીઝ તમે આમ કરો, વોટ એવર. સો યુ નો બટ યુ આર નોટ એબલ ટુ. હમણાં યુ નો એન્ડ યુ આર એબલ ટુ. સો પ્લીઝ ટ્રાય નાઉ.
ખુમારી તો કેવી હોવી જોઈએ કે યર્સ બેક આઈ રિયલાઇઝ આઈ શુડ ડુ ઇટ. પછી થોડા વર્ષ પછી આઈ રિયલાઇઝ આઈ કેન ડુ ઇટ. પહેલાં તો શુડ હતું બિકોઝ યુ જસ્ટ કેમ ટુ નો ધીસ ઇઝ રાઇટ ધીસ ઇઝ રોંગ સો આઈ શુડ ડુ ઇટ. સ્લોલી આઈ કેન ડુ ઇટ. I want to do it. I will do it. See your Kumari increasing. Well, it was just a knowledge. You should be doing it. Then a wishful thinking, confidence. And now it is your, see the Kumari. I want to do it. I will do it. So see your journey from I should do it to done. It's done. ક્યાં હજી તો પહેલાં સત્સંગમાં વી સ્ટાર્ટેડ રિયલાઇઝિંગ કે વી શુડ બી ડુઈંગ ઇટ અને ક્યાં આજે તો દેટ ઇઝ અકમ્પ્લિશ્ડ એન્ડ ધીસ ઇઝ જસ્ટ ગ્રેસ ગ્રેસ ગ્રેસ. હવે ભાઈ એવરી સ્મોલ એફર્ટ એડ્સ અપ. સો ડોન્ટ સે સ્મોલ સ્મોલ. ઇટ ઇઝ ધ સ્મોલ Jignasa, it's the small bundis which make the big laddu. ખાધા છે કે નહીં લડ્ડુ? અને એની બુંદીઓ કેટલી નાની બુંદી હોય. So all your small efforts is going to add up and make that laddu. કોને મન થઈ ગયું લડ્ડુ ખાવાનું? Oh my God, look at the hands coming up. અરે મેં ભાવીને તો બહુ મજા કરી લાસ્ટ ટાઈમ બિકોઝ વી થોટ દેટ પ્રતિષ્ઠા લાસ્ટ ડિસેમ્બરમાં થશે. આઈ એમ ટોકિંગ એકદમ માર્ચ એપ્રિલ કે મેમાં એપ્રિલમાં. અને અમે બધી મીઠાઈઓના પરમાર્થ કેવા કાઢ્યા હતા ખબર છે? યાદ છે? એકાદ યાદ છે તને? રસગુલ્લાનો પરમાર્થ, ગુલાબ જાંબુનો પરમાર્થ કે દેટ્સ માય ફેવરેટ. ઊભો થશે કે યાદ કરે છે? યુ કાન ડુ ટુ થિંગ્સ. આઈ કેન હેલ્પ યુ. આપણે બરાબર હસ્યા બી હતા. ગુલાબ જાંબુ being soft is not a weakness. Being soft, gulab jambu are soft. So that is not the weakness. It is that softness which makes it delicious. So sometimes આપણે soft રહેવાનું હોય ને તો કે આપણે કંઈ ચૂડી પહેરીને બેઠા છે. But no, softness is a virtue. It's not weakness. Learn that from gulab jamu, from rasgulla. Actually, I can go on for at least a dozen mithais. Rasgulla. જો પહેલા રસગુલ્લાને તમે આખું કાઢ અને how much ever life squeezes you, come back to your original form. નહીં કોને રસગુલ્લા યાદ આવી ગયા? જો નેમી જો ઊભો થઈને જો. તો અમે તો સોન પાપડીનું ને બધી મીઠાઈ, જલેબી. It doesn't matter how you look, you need to be sweet. જલેબી is not so good, you know. જલેબી આમ કોઈ આમ બહુ ઘનચક્કર હોય ને આમ લૂપ થિંકિંગમાં મેં કીધું એ જલેબી તમે can't figure out anything, you know. આમ રાઉન્ડ જ એનું મગજ જતું. એને કહી દેવાનું. કોઈ વાતો બી બહુ કરતો હોય, હે એફસીમાં બી કોઈ બહુ રાઉન્ડ વાત કરતો હોય તો સીધું કહી દઉં એ જલેબી. So jalebi says, however you look, you need to be sweet. Then people will be fond of you. So my this thing was કે બુંદીઝ આર સો સ્મોલ. તમને એક બુંદી બતાવી હોય તમે કહો કે આનાથી શું મહેમાનોને ખવડાવીશ આપ? પણ આવી નાની બુંદીઓ ભેગી થઈને લડ્ડુ બને તો પ્રભાવ ના કરી શકો તમે. પ્રભાવ ના. આપણે દર વખતે મહાવીર જન્મે મળતા હતા ને, મને તો આટલો મોટો લડ્ડુ આપે. પણ આ તો બાધા હોય એટલે હું બધા લિફ્ટમેનને આને તેને પૃથ્વીમાં જઈ ત્યારે એમાંથી એ કરું. અને એમાંથી થોડો ટુકડો પહેલાં નેમીને કહું. આઈ હેવ રિમેન વેરી સ્ટ્રિક્ટ થ્રુ આઉટ વિથ નો અપવાદ, નો એક્સેપ્શન, બિકોઝ જીન મંદિરની તપસ્યા છે એટલે આઈ કેન નોટ જસ્ટ કોમ્પ્રોમાઇઝ. પણ
એમાંથી પહેલાં જ નેમીને ખવડાવો એટલે એ લોકોને લાગે કે તમારી જ વસ્તુ અમે ખાઈએ છીએ. તમારા લડ્ડુ અલગ ને અમારા લડ્ડુ અલગ એવું નથી. એટલે પહેલાં તોડી ને નેમીના મોઢામાં મૂકો અને પછી બધા લિક્વિડ નાખો. આટલો મોટો લડ્ડુ હોય. સો સમટાઈમ્સ યુ ફીલ કે એ લોકો માટે સરસ પેકિંગ કરીએ અને સારું આપે, પણ એમાં દે ફીલ કે તમારું ને અમારું જુદું છે. કેટલી વાર એક જ થાળીમાંથી ખાવું ઇઝ મોર શોઈંગ મોર ઓફ યોર લવ, એક્સપ્રેસિંગ વોટ એવર. આપણે જુદી લેન્સમાં જઈએ. સો લેટ મી ફિનિશ હિયર. સો ફર્સ્ટ વોઝ થેન્ક, ધેન ટ્રસ્ટ, થિંક. In your grace, 2020 started as a year like any other. None anticipated that it would turn into the greatest medical tragedy of the 21st century. A novel virus was starting to take some lives in that country. The news of coronavirus disease began to consume the airwaves world over. While here in India there seemed to be hardly any signs of the disease yet, lives were moving normally as scheduled, and so were the activities of Srimad Rajchandra Mission Dharampur. હવે પછી પ્રવચન અર્થે તારીખ 14મી માર્ચના શનિવારે સાંજે રાબેતા મુજબના સમયે મળીશું. Group meetings followed by Pujya Gurudev Shri's arrival to Dharampur on 2nd March, 5 p.m. With Sadguru Udghosh, the sacred presence of Maharaj Sahibs, workshop on karma theory, elevating evenings, the insightful third satsang shibir of 125 Gathanustavan, followed by the memorable Hrudayarpit Sarvarpit shibir. On the culmination of the shibir, numerous devotees left the ashram on the 10th without the slightest idea that it would be months or even a year before they would return to this pious land and in Pujya Gurudev Shri's presence. The global scenario was worsening. The disease that broke out thousands of kilometers from us had consumed the airways world over. A name for the disease, COVID-19. CO stands for corona, as you know. VI stands for virus, D for disease, so COVID. In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased. There are now cases in 114 countries. COVID-19 can be characterized as a pandemic. India was no exception. The virus had got its foothold here too. Cases were doubling in the span of just 4 days. The spike was alarming. सरकार ने सभी कॉमर्शियल उड़ानों पर रोक लगा दी है. मार्च में ये मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. सभी राज्यों में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, जिम, स्विमिंग पूल सब बंद कर दिया जाए. પ્રભુ એ તો સંકેત મને 2019ના બેસતા વર્ષે આપેલો અને પ્રભુ છે ને એમ કરીને બહુ લક્ષ્ય પણ ના આપ્યો, નહીં તો રજત પછી કોઈને જવા જ ન દેતું. બીજો સંકેત ચેન્નાઈમાં પણ આપ્યો. ત્રીજો સંકેત આવ્યો ત્યારે થોડું પકડાનું પ્રભુ કૃપાથી
So maybe 18th, 19th March આ લોકોને બોલાવીને આ સેટ કે બહુ લાંબુ ચાલવાનું છે, we'll need a lot of sevaks, so I called. I think 2/3 trustee ને તો મેં આવી જ જવાનું કીધું અંદર. 1/3 we kept them, held them back in Mumbai. કંઈ ઇમરજન્સી થઈ, જરૂર પડી, બીજા બધાને બોલાવી દીધા. ત્યારે થોડો અનસાર મને આવી ગયો હતો કે આ લાંબુ છે. Upcoming schedule of Pujya Gurudev Shri for the rest of the year was cancelled. For the safety of Pujya Gurudev Shri and seekers here in the ashram, it was decided to restrict all new entries and those inside would remain here. Thus, the ashram closes for public entry. On that fateful day, the ashram went into lock-in. No one could come in, no one could go out. This family of 350 people here, Bapa at the helm of the affairs, being our Bhagwan, being our Guruji, being our mother, father, friend, philosopher, guide, everyone. Such a massive ashram to maintain everything, to manage the food, to manage everything, cleaning, the works. How do we manage everything? So one of the trustees said that, Bapa, you stay here with your Atmarpits. Please don't worry about us. We'll take care of ourselves. But you know Bapa's karuna. Why? How can he ever accept that? He said, whoever is in the ashram will stay, and he is just here for the welfare of all of us. Thank you so much, Papa. How can we ever express our gratitude for that? Protecting the devotees who were within the boundaries of the ashram, several measures were being taken, like building a database of the recent medical and travel history and regular thermal screening. गम के बादल है छाए दुनिया में कोविड महामारी के, ना थी किसको खबर की आएगा मुश्किल वक्त ये. On 19th March, Prime Minister Narendra Modi addressed the nation. पूरा विश्व संकट के बहुत बड़े गंभीर दौर से गुजर रहा है. इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है. कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले. पिछले 2 महीनों से लाखों लोग, चाहे डॉक्टर हो, हॉस्पिटल का स्टाफ हो, पुलिसकर्मी हो, ये लोग अपनी परवाह न करते हुए दूसरों की सेवा में लगे हुए. रविवार को शाम को 5 बजे ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें. इस महारोग से अनजान सभी इम्तिहान की घड़ियां है यही. I've been coming to the ashram since the ashram was established in 2001, which is approximately 19 years. And I could come to the ashram as and when I wanted. Bapa had blessed us with seva, with satsang. And ashram was just our spiritual home. There was never a thought that can I go to the ashram? It was always available. When the coronavirus story broke out and there were a lot of restrictions put down, and Bapa was in Dharampur, he was in the ashram, I was in Bombay, and I couldn't be there. And then it occurred to me that one just cannot take anything for granted just because that space is there. And reflecting back on, I promised myself that never again
would I lose an opportunity to come to the ashram. Never again would I lose an opportunity to do darshan of Bapa, and that I would utilize every moment, every given opportunity for this, to be in this wonderful space, to be in this wonderful aura of the Rampur of Bapa for the rest of my life. सुनी गलियां वीराने मोहल्ले सुना सुना हुआ ये जहां सहमा हर एक इंसान हुए हैं सभी परेशान हर एक दिल की दुआ है कि खत्म हो जाएगी गमों का सिलसिला सद्गुरु की रहमत से लौटाए हमारी खुशियाँ बीतेगा ये भी समय कृपालु देव के योग बल से तेरी कृपा देराना शिखर तारे ध्वजा लहरावो देराना शिखर तारे ध्वजा लहरावो ध्वजा लहरावी दादा चरणों ने चूमू ध्वजा लहरावी दादा चरणों ने चूमू ध्वजा लहराती जोई भीतरती हरखूं ध्वजा लहराती जोई भीतरती हरखूं ध्वजा जोई जोई मना परम मठर तू ध्वजा जोई जोई मना परम मठर तू तारा ना मेरो में ध्वजा लहरावूं तारा ना मेरो में ध्वजा लहरावूं देराना शिखर तारे ध्वजा लहरावूं देराना शिखर तारे ध्वजा लहरावूं पवन लहराती इन गुंगरी रण के पवन लहराती इन गुंगरी रण के गुंगरी नो नाद प्रभु प्रीतन घूटे गुंगरी नो नाद प्रभु प्रीतन घूटे ध्वजा निरखी दिल मारू मध मध था तू ध्वजा निरखी दिल मारू मद मद था तू देराना शिखर तारी ध्वजा लहरावूं देराना शिखर तारी ध्वजा लहरावूं
गुरु मारो तू, गुरु मारो तू, दिल मार है गुरु मारो तू, गुरु मारो तू, गुरु मारो तू, दिल मार है गुरु मारो तू, दिल मार है। वीरः सर्वसुरासुरेन्द्र महितो वीरं बुधः संश्रितः वीरेणाभिहतः स्वकर्म निचयो वीराय नित्यं नमः। वीरात् तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्य घोरं तपो वीरे श्रीधृतिकीर्तिकान्ति निचयः श्रीवीरभद्रं दिशा। महादेव्याः कुक्षिरत्नं शब्दजीतर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम्, तत्त्वलोचनदायकम्। अहोपकार कृपालु नमन करूं श्री राजचंद्र दे। अहोपकार सद्गुरु दे नमन करूं परम कृपालु दे। उपकार आनंद अनुभवीए आमे। કેમ છો બધા? So nice to see you first time. I'm so happy seeing you all. આમ ભગવાન મળ્યાનો આનંદ મને અત્યારના અનુભવાય છે. You people have really, you are taking care of my heart, it seems. Selfless service is only if you have Guru Bhakti it is possible, otherwise it's just not possible. મારી જે ભાવના છે એ બધી તમે પૂરી કરી રહ્યા છો અને તમારી બધી સમ્યક દર્શનની ભાવના હું પૂરી કરી શકું એવા હું આશીર્વાદ ભગવાન પાસે માંગુ. God bless you, God bless you. महायज्ञ मां जोड़ी अमने हया में बड़ भागी। चंद्रे आत्मदेवनु अर्चन कर्યું તેના શબ્દે શબ્દે સ્વાનુભવ છલકે મોક્ષ શાસ્ત્રનું સર્જન થયું। હે આત્મસિદ્ધિ જે આપી કૃપાળુએ કર્યો આહો આહો ઉપકાર। હે આત્મસિદ્ધિ જે આપી કૃપાળુએ કર્યો આહો આહો ઉપકાર। હે આવો આવો રે સૌભાગી આવો રે વંદના કરીએ વારંવાર।
जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। हम तो आत्मामित है, ये जहां रंगी बनाएंगे। सेवा करेंगे हम, साधना दिल से करें, शरण तेरी रहे, लेके आसरा परम कृपालु का यूं ही चलते रहे। लेके आसरा परम कृपालु का यूं ही चलते रहे। हर तरफ गूंज रही खुशियाँ, महक उठी प्यार की गलियाँ, सांसों में भर रहा उल्लास, भक्ति का है नया एहसास। बड़ी देर से बदला है ये दिल का मौसम, फैली है मीठी खुशबू मधम मधम। तुम जैसा बनने का ख्वाब आंखों ने मेरी है देखा, तेरी मेहर से जिंदगी ये खुशियों का झूलती है झूला। तुम जैसा बनने का ख्वाब आंखों ने मेरी है देखा, तेरी मेहर से जिंदगी ये खुशियों का झूलती है झूला। Open up to a world of pristine serenity and witness the divine veneration of water petals. Open up to the design of water threads, the splashes of vibrant hues, the symphony of nature. Open up to the dance of ecstasy. And the glance of the mystic amidst the mist. मेरे पापा क्या क्या करते हैं, तो ही मले रस्ते मरे करी धीरे पूछे के मचे आ बड़े तो कहिए के दरिया सी मोर मार ऊपर कालूनी रे मचे। मेरे पापा क्या क्या करते हैं, च्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं नारायणं जानकी वल्लभं। कहलाए भगवान आते नहीं कोई कोई राइट्स की जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कोई धृति की जैसे खिलाता है नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कोई शौक
और गीत से नचाता नहीं। मेरे पापा क्या क्या करते हैं, मेरे पापा सब कुछ करते हैं। फिक्र करो इन, नजर रखो इन, दिल से लगा कर रखते हैं। मेरे पापा सब कुछ करते हैं। मेरे पापा क्या क्या करते हैं। Call me again. मेरे पापा क्या क्या करते हैं। खोटे भले रातो पण वातो आ खोटे नहीं, वातो एवी तारी मारी। चालती रहे आ रात चालती रहे सदा, मीठी मीठी बातों वाली। चांद ने कहो आजे हाथ में नहीं, चांद ने कहो आजे हाथ में नहीं। परमेश्वर छो मारा सद्गुरुदेव, परमेश्वर छो मारा सद्गुरुदेव। परमेश्वर छो मारा सद्गुरुदेव, परमेश्वर छो मारा सद्गुरुदेव। कृपालुदेवा 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 हिंदू भाई को राम राम, मुसलमान भाई को सलाम, ईसाई भाई को गुड मॉर्निंग। मानो या न मानो मेहरबानो किधर जानो, बाबा जी हमारे हैं जान से प्यारे हैं। बाबा जी का दर्शन करेगा, बाबा जी को हिब्रूज में इनवाइट करेगा, बच्चा हनुमान बनेगा। I have something for monkeys, I'll get it. जेना हाथ मारा मेचे मारा मननी घुघरिया, जेना ढोल थी झबूके मारा पगनी वीजलिया, जेना हाथ मारा मेचे मारा मननी घुघरिया, जेना ढोल थी झबूके मारा पगनी वीजलिया। सद्गुरु प्राप्ति नो खड़े परानुपकार, खड़े योगी
समंदर टुकटुकी पर नाचे सिकंदर तेरी रहमतों का कैसे तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना महादेव्या कुशीरतं शब्दजीतर राजचन्द्रमं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् हे कृपालो देवा 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 कृपालो कृपालो देवा कृपालो देवा कृपालो देवा कृपालो हे कृपालो देवा 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 कृपालो कृपालो देवा कृपालो देवा कृपालो देवा कृपालो कृपालो देवा कृपालो देवा कृपालो देवा कृपालो देवा कृपालो देवा कृपालो देवा कृपालो देवा